Obviously, I do like flower in my home because it enhances the inner beauty of my room. Besides, I there are lots of flower in my balcony like rose, China rose, marigold, and so on. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের ফার্স্ট টপিকটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স। আই হোপ সো আজকে 5 টপিকস কমপ্লিট করব আমরা অল টুগেদার যারা আমার সাথে এখন আছেন। সো ফ্লাওয়ার্স এ আসলে কয়টা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে? টোটাল ফ্লাওয়ার্স রিলেটেড ৪ থেকে ৫ টা কোয়েশ্চেন থাকবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইটস সিওর এর বেশি আসলে কোয়েশ্চেন নাই বা কোয়েশ্চেন হয় না। ঠিক আছে? যদি হয় সেটা আমার উপর ছেড়ে দিবেন যে এর উপরে বা এর বাইরে কোন কোয়েশ্চেন আসছে। সো ১ম এ আমাকে দেখতে হবে কোয়েশ্চেনটা কোন টাইপের। দেখেন এখানে আছে ডু ইউ লাইক? সো লাইকিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন এটা, রাইট? সো জি আমরা ভাই। যদি লাইকিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন এর আনসারটা আমরা যদি জানি, সো ফ্লাওয়ার্স আমি বাসায় কেন রাখবো এটা আমি বুঝতে পারবো। এবং আমি কেন পছন্দ করি ফ্লাওয়ার্স আমার বাসায় বা আমার বাড়িতে দ্যাট মিনস হোম অর হাউসে আমি অটোমেটিক কিন্তু এটা বুঝতে পারবো। এখন এটা যদি আমি বুঝতে চাই তাহলে আমাকে যে জিনিসটা ১ম এই করতে হবে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন টাইপটা জানতে হবে। সিম্পল দেখি যদি কেউ কোয়েশ্চেন টাইপটা না বুঝতে পারেন আমাকে একটু বলতে পারেন যে এটা কোন কোয়েশ্চেন টাইপ? এনিওয়ান? কোয়েশ্চেন টাইপ চিনতে পারেন না এমন কেউ আছেন এখানে? আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেনটা চিনতে পারেন তাহলে চলেন আমরা আনসারটা করব কিভাবে? আনসার করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? জাস্ট 3 মেথডস আমাদেরকে ফলো করতে হবে। 3 মেথডস only or 3 sentences only. 3 methods I need to follow to answer this question. আচ্ছা, সো মনে আছে কি মেথড জি ছিল? ভাই। anyone? By linking words or linking phrase, direct answer, why or example. ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ছিল হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড। সো আমরা তো লিঙ্কিং ওয়ার্ড ১৫ টা দিয়ে দিয়েছি। ১৫ ১৩ টা দিয়েছি আপনাদের। সো এখান থেকে আপনারা একটা ইউজ করবেন। আর নাম্বার 2 তে ছিল হচ্ছে ডিরেক্ট Direct আনসার। answer. আচ্ছা, ডিরেক্ট আনসার। দ্যাটস গুড ওয়ান। অ্যান্ড নাম্বার 3 হচ্ছে এক্সাম্পল Example ইফ or why. পসিবল or if not possible just give the answer why you like or why you dislike. So this is the way যেটা আমরা আসলে ফলো করেছিলাম। লাস্ট আরো আমাদের ৪ টা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব হয়ে গেছে। ওই ৪ টা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে। সো যদি এটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে চলেন যাই। আমরা একটু টাইম নেই। টাইমটা আসলে নেওয়া উচিত না। কোয়েশ্চেনটা স্ক্রিনে লেখার সাথে আপনাদের উচিত একটু নোটস নেওয়া খাতায়। যদিও এটা নোটস নেওয়া উচিত না বাট আমরা ফ্রম দ্য বিগিনিং পিরিয়ড বা শুরুর দিকে আমাদেরকে একটু নোটস নিয়ে করতে হবে যেন আমরা কোয়েশ্চেন টাইপটা বুঝতে পারি। অ্যান্ড দেন আফটার সাম ডেইজ আপনি কিন্তু স্ক্রিনে কোয়েশ্চেনটা দেখলে বুঝতে পারবেন। ইভেন আরো ৪-৫ টা ক্লাস যখন চলে যাবে দ্যাট মিনস এই যে স্পিকিং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি আর স্ক্রিনেও লিখবো না। জাস্ট আমি তখন ওয়ান বাই ওয়ান কোয়েশ্চেন করব। যে চাইবেন আনসার করতে জাস্ট আনসার করবেন। ঠিক আছে? মানে এক্সট্রিম লেভেলের হোপফুলি নেক্সট মান্থ থেকে আমি এটা স্টার্ট করবো আরকি। তখন আমাকে লিখে করতে হবে না। জাস্ট আমি লাইক স্পিকার আমি আস্ক করব কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে। আপনারা জাস্ট কি করবেন? ওয়ান বাই ওয়ান আমাকে আনসার দিবেন। দ্যাট উড বি ভেরি গুড। তখন আমরা আমাদের ফ্লুয়েন্সিটা, ভোকাবুলারিটা, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারস, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকিউরেসি আর যেটা হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন। সো আমরা ৪ টা বিষয়ের উপরই দক্ষ হয়ে উঠতে পারবো। এখনো কিন্তু আমাদের লাইক আমরা এখনো বিগিনিং লেভেলটাতেই আছি বা এই লেভেলটাতে আমরা ফলো আপ করতেছি। সো নো প্রবলেম। ফার্স্ট আজকে কে আনসার দিতে চান? এনিওয়ান? আমি জি, প্লিজ বলেন। actually I do like have flower at my home because they are naturally beautiful, elegant, looking with a lovely scent, and they make me smile when I am in space. ওয়াও! নাইস ওয়ান আপু। থ্যাংকস আ লট আপনাকে। ওকে, সো নেক্সট এনিওয়ান? Definitely, I adore to have flower in my home because flowers refresh our mind, and any occasion will offer flowers like birthday, anniversary, something like that. সামথিং লাইক দ্যাট কেন? অ্যান্ড ম্যানি মোর অথবা অ্যান্ড সো অন দিয়ে দেন। Okay. আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? অ্যান্ড সো অন অথবা ম্যানি মোর ইউজ করেন। ওকে, সো নেক্সট এনিওয়ান? প্লিজ যাদের আশেপাশে সাউন্ড নাই আনমিউট করে ফেলেন অ্যান্ড দেন পার্টিসিপেট করেন। ঠিক আছে? বাই গিভিং আনসারস। আপনারা যদি মিউট করে রাখেন তাহলে আমার জন্য কোনো ধরনের কোনো লস নাই কিন্তু। লসটা কিন্তু আপনার জন্যই। আপনি আজকে বলবেন না, কালকে বলবেন না, বলবেন কখন বা কবে বলবেন? মানে মানে একটা হিন্দিতে কথা আছে না? আপনার টাইম আয়েগা। তো আপনার সময় কবে আসবে? ভাইয়েরা, বোনেরা যারা আমার সাথে এখন আছেন,
আনসার করার ট্রাই করেন। আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেন ওয়ান বাই ওয়ান স্কিপ করবো। লাইক একজন, দুইজন, তিনজন আনসার করলে তো হবে না। হ্যাঁ, আপনাদের উচিত সবাইকে আনসার করা। I'm not requesting you, but I just tell that truth. Okay, next. Actually, this question, yes or no, depends on situation. Firstly, I can say I don't like flower in my home because of flower is a very beautiful in garden. But on the other hand, obviously I like flower in my home to celebrate any occasion like birthday party, marriage ceremony, or other party. So if we want to celebrate any birthday party, then obviously we have to buy flowers in my home. So in this situation, I like flower in my home. Okay, so good answer. Next one, please. Obviously, I do like flower in my home because it enhances the inner beauty of my room. Besides, there are lots of flower in my balcony like rose, China rose, marigold, and so on. Okay, that's a very good one. It enhances. That's a good one. Okay, so I hope so. I don't waste your time. So I just skip the second question. আমি একটু ট্রাই করি Yes, please. Definitely, I do adore to have flowers in my home, and on top of that, my mother has a very nice flower garden on the rooftop. Sometimes I pluck flowers and just garnish some food as well with my flower, and it gives me much refreshment while I keep it in my room. Wow, nice one. That's very, very good. যে আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর আনসার করতেছেন। হোপফুলি একটা ভালো ব্যান্ড স্কোর আপনাদের জন্য ওয়েট করতেছে। জাস্ট নিড টু গিভ বিট এফোর্টস, দেন হয়ে যাবে। সো নেক্সট ওয়ান প্লিজ। স্ক্রিনে কোশ্চেন আসা মানে হচ্ছে আপনার কাছে চলে গেছে। সো আই এম নট আস্কিং কোশ্চেন ফর সাম ডেজ, বাট আই উইল। কিন্তু এখন আপনাদেরকে কি করতে হবে? জাস্ট ফোকাস করতে হবে। ওকে, সো কোশ্চেনটা আগে চিনতে হবে আমাদেরকে, এটা কোন কোশ্চেন? কোশ্চেনটা হচ্ছে উড দেয়া আছে, দ্যাট মিনস এইটা একটা ফিউচার রিলেটেড কোশ্চেন, রাইট? অথবা আমি যদি বলি এটা একটা WH ওয়ার্ড দিয়ে একটা কোশ্চেন, যেহেতু এখানে ওয়্যার আছে। সো দুইটা জিনিস আমাকে এখানে মেনশন করতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে প্লেস এন্ড উড ইউ গো টু বাই ফ্লাওয়ার্স, দ্যাট মিনস আমি এখানে ফিউচার টেন্স ইউজ করতে পারবো, ঠিক আছে? আমি উড কে উড ইউজ করতে পারবো, উড যদি না ইউজ করি ক্যান, মে, মাইট আমি এখানে ইউজ করতে পারবো। সো রেডি? I hope so. We got many participants right now. Okay, so first কে বলবেন? Anyone? Actually, I have a flower garden on my rooftop, so I sometimes pluck flowers from my garden. But when there is some occasion I need to give flowers to my friends or relative, then I would like to go to market like DCC at Gulshan, who make good flower bouquet, which I preferably would like to buy to give my friends and family. Okay, that's very good one. But there was a bit like misguided answer. Like there are some occasions, some use করেছেন তো, so there are the start করবেন। আর ওখানে আরেকটা হু ইউজ করেছেন, ওখানে জাস্ট ওয়্যার ইউজ করবেন, যেটাতে আপনি ডিসিসি মার্কেটের কথাটা বলেছেন। দ্যাট উড বি 7+। আমি বলবো অ্যান্সার দিয়ে দিছি, তো আরেকটু বুঝাই বললে আমার জন্য ভালো হতো। হ্যাঁ, শিওর। ইনস্ট্যান্ট আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। শিওর ইউ ক্যান। নেক্সট কে আছেন? আমি বলবো হুম। Actually, personally, I would always prefer to go to a local garden in order to buy some garden fresh flower, but unfortunately, it is not always possible when living in a city environment. So, instead, I run to local city flower store, which is to keep fresh and beautiful flower as often as possible. ওয়াও, নাইস ওয়ান আপু, আপনি অনেক ভালো আনসার করেছেন। আই নিড এভরিওয়ান। নেক্সট ওয়ান প্লিজ। To be honest, usually I'm quite passionate about flower, and I would like
go to by local market to buy some flowers. Although I have a roof flower garden, but there is no available flower. That's why when there is any occasion, I'd like to prefer my local flower shop to buy varieties of flowers. Okay, so nice answer, right? আপনি অনেক মানে ইমপ্রুভ করতেছেন। So next, please. Your screen already. Please answer. Start. Definitely, flowers play a very big role in my culture, which is Bangladeshi culture, very much rich. And we often use flowers, especially in Nobabarsha, the Bangla New Year, as long as in many occasions like birthdays and marriage anniversary as well. Okay, nice answer. Next, please. Obviously, I would say that flowers carry some special meanings in our culture, since they are being used as gifts for centuries in order to express our love. Wow, Uh, nice. Okay, you can add if you want to add one or two sentences, please. and most importantly, a significant number of people in my country are involved in growing flowers and selling them on different occasions. Okay, nice one. Next one, please. Basically, personally, I feel that we don't really have to have an occasion for giving flowers as gifts to our loved ones, but giving flower on occasions like marriage day, anniversary, New Year, and graduation days would make the persons involved feel even more special. Okay, actually and basically যে কোনো একটা ইউজ করা, যে কোনো Okay. একটা ইউজ করবেন, ঠিক আছে? Both we don't need to use, ঠিক আছে? সমস্যা নেই। Okay, so next, Annie.